Beverich mit dieser besonderen Gestik beginn, machte ich dich kurz daran erinnern. Verges nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Damit du kein meiner bewegenden Erzählungen mehr verpasst. Die Gestik hier tragt ein Botschaft in sich, die das Herz berührt. Und die Hut habe ich wieder ein, die dich tief nachdenken lassen wird. Mit 67 Jahren dachte ich eigentlich, das mein Leben seinen Fessen, ruhigen Rhythmus gefunden hat. Mein Name ist Helene, und nach dem Tod meines Manns vor 5 Jahren hat ich gelernt. Mit der still im Haus zu leben. Mein Mann Martin, war mein groß Liebe gewesen. Hatten fast wir Jahrzehnte miteinander verbracht, Kinder großgezogen, hohen und tiefen geduld. Als plötzlich starb, fühlte es sich, als war ein Stück meiner Seele mit ihm gegangen. Die ersten Jahr danach fühlte ich mein Tage mit aufgeben. Die Lehr nicht zu spüren. Ich kümmert Michigan meiner wachsenden Kinder, besucht mein Enkel, hielt das Haus in Ordnung und blieb aktiv. Doch in stillen Momenten spürt ich, dass etwas fehlt. Ich hat längst akzeptiert, dass Romantik, Leidenschaft oder gar Liebe kein Thema mehr in meinem Leben sein werden. Für Michigan waren das Erinnerungen in ein früherer Zeit, fast wie ein Traum, der Verblas war. Aber das Leben hat sein Art. Uns genau dann zu überraschen, wenn wir es am wenigsten erwarten. Eins Nachmittags stand plötzlich Jonas, ein alter Freund meines Sohns, vor der Tür. Hat angeboten, mir bei einigen Reparaturen im Haus zu helfen. Jonas war 45, fast so alt wie mein ältester Sohn. Und ich kannte ihn, seit noch ein Teenager war. Damals war oft bei uns und ausgegangen. Und ich erinnert Michigan an sein offens Lächeln und sein höflich Art. Nun standarde, Watson, mit ernsten Augen, aber immer noch diesem freundlichen Ausdruck, den ich schon damals gemacht hat. Kam nur, den tropfenden Wasserhahn in der Küche zu reparieren. Eigentlich nichts Besonderes. Aber schon bei diesem ersten Besuch spürt ich, dass nicht einfach nur einen Gefallen erledigt. Blieb länger als nötig, unterhielt sich mit mir, fragt nach meiner Familie, erzählt von seinen letzten Reisen und lachte herzlich über Kleinigkeiten. Etwas in seiner Art ließ Michigan aufhorchen. War charmant, aufmerksam. Und schaut mir direkt in die Augen, wenn ich sprach. Als objets Wort, das ich sagt, von Bedeutung war. In den darauffolgenden Wochen kam immer wieder vorbei. Mal, ein Lampe zu befestigen, mal, beim Kellerriegel zu helfen. Aber immer häufiger blieb danach noch auf ein Tass Tee. Wir redeten über Gott und die Welt. Über die Veränderungen im Leben. Über meine Erinnerungen an frühere Zeiten und sein Plan für die Zukunft. Und langsam bemerkt ich Dinge, die Michigan verworten Kleinigkeiten, die mir jedoch nicht mehr aus dem Kopf gingen. Wir Michigan manchmal ansa, mit dieser Mischung aus Respekt und etwas anderem, das ich nicht benennen konnte. Wir mir Kompliment macht. Über mein ordentliches Zuhause, über meinen Humor, über die Art, wie ich trotz meines Alters voller Energie wirkt. Es waren Wort, die ich seit Jahren nicht mehr gehört hat. Wort, die Michigan unerwartet treffen und etwas in mir zum Schwingen brachten. Von dem ich dachte, es sei für immer verstummt. Ich war 67. Ich war ein Witwe. Und doch fühlte ich Michigan in seiner Gegenwart plötzlich lebendig. Ein bestimmter Abend sollte alles verändern. Ich hat Jonas gebeten, mir beim Tragen einiger Kissen auf den Dachboden zu helfen. Es war ein cooler Herbstabend. Und nachdem wir fertig waren, setzten wir uns mit einer Kante ins Wohnzimmer. Zunächst sprachen wir über alltägliche Dinge. Doch nach und nach wurde das Gespräch persönlicher. Ich erzählte ihm von meiner Ehe mit Martin, von den guten Zeiten, aber auch von den schweren Jahren, die wir gemeinsam gemeistert hatten. Hört aufmerksam zu nicht stellt Fragen. Dan sprach über sein eigenes Leben, über sein unerfüllten Traum, über die Einsamkeit, die auch manchmal spürt. Die Atmosphäre verändert sich. Zwischen uns lag plötzlich ein Warm, ein Nahe. Die mehr war als nur Freundschaft. Es war, als hatten wir ein unsichtbar Bruch zueinander gebaut. Über die wir nun vorsichtig gingen.
Nach einem Moment der Stillschade Michiganen, sein Stimulis, fast zogerlich. Helene, weißt du, ich have nach nie jemanden wie dich getroffen. Du bist so viel mehr als nur die Mutter meines Freunds. Du bist klug herzlich, und ehrlich gesagt wunderschön. Sein Wort treffen Michigan völlig unvorbereitet. Ich muss blinzeln, zu begreifen, was gerade gesagt hat. Mit einem unsicheren Lächeln versucht ich, die Situation zu entschärfen. Ach Jonas, du bist viel zu nett. Aber ließ nicht locker. Sein Augen funkelten ernst, und sagt bestimmt. Nein, ich mein es wirklich so. Alter bedeutet für Michigan nix. Ich will Michigan zu dir hingesigen. Auf ein Weiss, die ich selbst kaum erklären kann. Mein Hirsch schlug schneller. Alles in mir war ein durcheinander. Überraschung, Verwirrung, Freude, Angst. Ich hat seit Jahren nicht mehr daran gedacht, dass man so über Michigan denken konnte. Nach diesem Abend ließ Michigan seine Ehrlichkeit nicht mehr los. Ich lag lang wach im Bett und starrten die Deck. Immer wieder hört ich sein Wort. Ich will Michigan zu dir hingesigen. Wie konnte das sein? War junggenig, mein Sohn zu sein. Und doch, in meinem Herzen wusste ich, dass sein Gefühle aufrichtig waren. In den folgenden Wochen kam Jonas nach Hoffager vorbei. Redeten stundenlang, oft bis spät in die Nacht. Unsere Gespräche wurden tiefer, vertrauter. Sprachen nicht mehr nur über den Alltag, sondern über unsere Hoffnungen, Angst über alles, was uns gebracht hat. Und dann wurde dieser ein Abend. Saßen nebeneinander auf dem Sofa, die Tassen längst leer trunken. Ich spürt die Warm seines Körpers, hort den gleichmäßigen Rhythmus seines Atems. Plötzlich legt behutsam seine Hand auf mein. Es war ein einfach Gest. Und doch durchsucht Michigan ein elektrisches Gefühl, das ich seit meiner Jugend nicht mehr gekannt hat. Ich wagt kaum zu atmen. Sein Finger stricken sagt über mein Ot. Und in diesem Moment spürt ich, dass ich etwas verändert hat. Sah mir tief in die Augen. Helene, ich mochte dich kussen, flüsterte, fast ehrfürchtig. Mein Herz rast. Ein Teil von mir wollt zurückweichen, wollt sagen. Das geht nicht. Aber ein anderer Teil, ein viel starkerer, seint sich genau danach. Ich nicht kaum merklich. Dan nader sich zu mir, und sein Lippen berührten die meinen. Es war kein has Tiger, jugendlicher Kuss. Es war sanft, voller Respekt und zugleich voller Sehnsucht. Ich schloss die Augen und ließ Michigan in dieses Gefühl fallen, das ich so lang vermisst hat. Als wir uns wieder voneinander lassen, konnte ich kaum sprechen. Mir war schwindelig, mein Herz hämmert. Doch ich sah die Aufrichtigkeit in seinen Augen. Und plötzlich wusste ich, das war kein Spiel. Wir verbrachten den Rest der Nacht miteinander, redeten, lachten, hielten uns in den Händen. Später teilten wir noch mehr als Wort. Es war kein bloßes Aufflammen von Leidenschaft, sondern eine Verbindung, die tiefer ging. Die Michigan daran erinnert, das Liebe kein Ablaufdatum hat. In den nächsten Monaten verändert sich mein Leben völlig. Ich begann, wieder mehr auf Michigan selbst zu achten. Ich kaufte mir neue Kleidung, probiert neue Rezept aus. Wag Michigan sogar in Kleinreisen. Jonas war stets in meiner Seat. Behandelt Michigan nicht wie eine alte Frau, sondern wie eine Frau mit Traumen, mit Leidenschaft, mit einem Herzen. Das noch immer feig war, stark zu schlagen. Naderlich gab es Stimmen, die uns kritisch sahen. Manch tuschelten über den Altersunterschied, konnten es nicht verstehen. Aber Jonas und ich lernten, die Stimmenleser wurden zu lassen. Den was zwischen uns entstand, war starker als jedes Vorurteil. Hut, wenn ich zurückblick, erfüllt Michigan tief Denkbarkeit. Ich hat nie gedacht, dass ich nach dem Verlust meines Manns noch einmal ein solche Nahe, ein solche Liebe erleben dürft. Jonas hat mir gesagt, dass das Leben in jedem Alter Überraschungen berichtet. Und dass das Herz niemals aufhört, Leben zu wollen. Ich habe gelernt. Liebe fragt nicht nach Jahren, nicht nach Region, nicht nach gesellschaftlichen Erwartungen. Sie kommt, wenn man es am wenigsten erwartet. Und wenn man den Mut hat, es zuzulassen.
Schenkt sie einem ein neues Leben. Genau das habe ich gefunden. Nicht trotz meines Alters, sondern gerade in diesem Alter. Denn manchmal beginnt ein Zweitjugen genau dort, wo man dacht, alles sei schon vorbei.